Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. So let us begin with what discussion of most important, that is I will be discussing the most important now, that is biologic questions discuss ಮಾಡೋಣ. So don't go anywhere, sorry, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಅಭಾವ ಐತಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ I should set up and again it will take 10-15 minutes every time. Whenever I take live classes during my regular classes also I will face such problems of disruption. I will make sure that in the next batch I may have proper generator and all, so that we do not get through such questions. Talwar, love from Dandeli, thank you so much dear. So 100% pass percentage ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಸಲ. Sorry. See, everyone will go through 100% pass percentage in Karnataka. So don't worry, ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ highest pass percent ಬಂದ ಬರ್ತೈತಿ. So much efforts you people are putting towards the studies. My heartfelt thank you to those students. ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And I am happy that such contribution this. So Vishal, love from Ballari, thank you dear. So let us move on to what? Yes, let us move on to the discussion. So yes, let us yes, so ಏನೈತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ I will not take much time. So chapter 5 live process I will finish. So ಒಂದ್ಸಲ ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಚಂದಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು and you without any interruption or delay you will write very good answers tomorrow. Okay, so yes dear, send me questions. Okay, I have sent already dear PDF send ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So as I promised, so ಇದು ಬಯೋಲಾಜಿ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ after this session 1 mark 2 mark 3 mark questions ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋಲಾಜಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 PM tomorrow again I will be online and you should tell me how was your paper. Okay, so let us move on to yes dear Shapur. Okay, thank you so much love. So ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, I want one thing from you all. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
Hello. I hope my voice is audible now. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವು ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಾವು ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ yes thank you so much for your concern and that's what I always look the comment section so that na ಏನೈ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೈತಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತೈತಿ what I was telling is I want everyone to make a small video so mobile ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಗಡೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಐತಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮುಡ್ತೈತಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಮೀ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಜೀವನ ನಡೆಸು ಸೊ ಜೀವನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೊ ಜೀವನ ನಡ್ಸಾಕ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡ್ಸಾಕ ಬರೀ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ ಐ ನಾಟ್ ರೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಐತಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾ ಏನೇನು PDF ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾದಿ ಮಾತು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಇದು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡಿಯರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನ ನಡ್ಸಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜೀವನ ನಡ್ಸಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಊಟ ಎಲ್ಲೆಂದು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹಲೋ Yes, voice is clear everyone. Yes, sound problem. Hello. Hello. Voice is clear. Hello. 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 Yes, voice is clear everyone. Yes, sound problem. Hello. Hello. Yes. See, I'll just take 1 minute. After that, you will get to know whether the voice is clear or no. So yes, now voice is clear. Maybe some issue with the device here. I am not aware. So later I will do. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಯಾರ್ದು ನಡೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ದೇ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ food we call it as nutrition and there are 2 types of nutrition and yaar heltiri yes dear I hope the voice is clear now balash mandi voice now it is clear okay so yes I hope it is clear now okay voice is clear aiti yes dear so yargar voice clear illa andre heli no sound balash mandi no sound akakatiralri yes dear so let me know whether the sound is clear or no yes dear Gagan heli voice is clear yes thank you dear so yes thank you
Now you can see that two types of nutrition. One is autotrophic nutrition. Auto andre automatic. Automatic tantana prepare ಮಾಡ್ತಾರು. Example of plants. You know that the plants prepare their own food. See, it is a kind of nutrition in which organism prepares their own food by the process called as photosynthesis. Such a process we call it as what? Autotrophic nutrition. Example, all green plants and some are what? And some photosynthetic bacteria are example for autotrophic nutrition. Then second one is heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition, what will happen is it is a kind of nutrition in which an organism takes food from another organism. For example, it will take from animals and fungi. It is, there are three types. One is holozoic. Holozoic andre ಏನು ಹೇಳಿ, they take the food into the body and in the stomach they digest. That one we call it as holozoic nutrition. Example, amoeba, humans and animals. Saprophytic, they depends on dead and decaying matter for their food. Example is fungi. And the last one is parasitic. Kaskata, lice. Nim teli ಒಳಗೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ lice ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, those we call it as parasitic. Our parasites ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, they depends on others they stay in others host body and they lead their life. Okay, so that is what you should write own answers only dear. In biology ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು own ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so write Kundan Kumar, yes dear. Brinda, yes definitely. Love from Mangaluru, thank you so much dear. So next question you can see here, nutrition in plant. So plant ಅಲ್ಲಿ nutrition hang ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. What is photosynthesis? It is a process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken up in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in presence of sunlight. So ಇಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಬರ್ದಾರಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಏನೈತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? See, you know that plants take in carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Suppose ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಐತಿ, ಸಾರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಈ ಲೀಫಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ವಾವ್, ಸಂಬಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಚ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್. ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ UPI ಲಿಂಕ್, ದ QR code, or I have provided the UPI ID. So a small bit of help will be appreciable dear. Thank you so much for such a contribution. Damn lazy, name is damn lazy, but he does much active work. Okay, as usual I see sir is excited, I think so also the student. Thank you so much for such a compliment with monetary thing dear. Love to see such students online. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, yes, see you can find this plant here, the one, this is a real plant which I am holding, and I will showcase you much plants like this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಿಕ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? In photosynthesis, the autotrophs, okay, the one who prepare their own food, the plants, they take in carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. They produce glucose and oxygen and water. Okay, then there are 3 steps of photosynthesis. You 3 steps ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So which are the 3 steps in photosynthesis? ಬರೀ you ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿರಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಾಕು. ನೀವು 3 ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿರಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ 3 steps ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತ್ರಿ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್,
conversion, reduction. What it will absorb? Absorption of sunlight by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. ಈ hydrogen oxygen ಇದ್ದಿದ್ದು split ಮಾಡ್ತೈತಿ. Then last one, reduction of carbon dioxide. ಈ carbon dioxide ಏನೈತಲ್ಲ ಆ glucose reduce ಮಾಡ್ತೈತಿ, or it is reduced to what? Carbohydrate. So tell me, which are the 3 steps in photosynthesis? Absorption, conversion, reduction. Absorption, conversion, reduction. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಫಾತಿಮಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದೀಪಕ್? ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is reduction of carbon dioxide to glucose. I hope you people are connecting, dear. Yes, Priya is there. Then I can see Z Star, Chandrasekhar. Then yes, dear, you all are connecting. Yes, so I hope you got the 3. Yes, absorption, conversion, reduction. You more bit ನೀವು ಬ್ಯಾರೆ ಏನರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, you will not get marks, dear. So tomorrow only you are having exams. Make sure that you people should write okay nicely. Okay, so screen is not clear. Most of you are telling screen ಅಷ್ಟೇ ಇದಿಲ್ಲ. Sir, voice is breaking. I should see what is the problem with the voice, dear. So it is loading, so it will take some time. I'll just continue with this. Remember, so what are the 3 steps in photosynthesis ತಿಳಿತು. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಪದ್ಧಶ್ರೀ ಬರ್ದ ಬರೀತೀರಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, that is light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy by splitting water molecule into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to carbohydrate or glucose. These are the 3 steps of photosynthesis you should remember. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ? If you are finding it helpful, kindly let me know in the comment section there. Okay, fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. Then next one, exchange of gases. See, usually you stomata ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, this is stomata, and stomata is also 1 mark question. This is open stomata, this is closed stomata. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Open, close, open, close, open, close, open, close. That is a function of what? This guard cell. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಅದಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನೋಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಟಿಯರ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ okay you find then there only we can find what stomata. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್. Yes, next we will move to the next part now. You can just see here what will happen in stomata is massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through tiny pores called stomata. So what are stomata? Stomata are the tiny pores present on the surface of the leaf. ಬರೀ leaf ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ stomata ಇರ್ತಾವು. Why? For the purpose of photosynthesis. The plant closes these pores when it is not needed. When it does not need carbon dioxide for photosynthesis, then opening and closing of the stomata is regulated by guard cell. Then the guard cell swell. Suppose the guard cell ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, then causing then the stomatal pore to open. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ stomatal pore open ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬತೈತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ stomatal pore close ಆಗ್ತೈತಿ. Open, close, open, close. This is the function of what? You can see the guard cell. Now the main function of this is what? Exchange of gases occurs across the surface of stem and root as well, but maximum ಆಗೋದು ಲೀಫ್ ಲಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು.
ಓಕೆ ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ yellow patches there. Why? Because you can see that chlorophyll is essential for photosynthesis. ಅಂದ್ರೆ chlorophyll ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ photosynthesis ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. chlorophyll ಅದರೊಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇದರೊಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಾಕತ್ತೈತಿ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant. Keep the plant in dark room. 3 ದಿನ ಕತ್ತಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. Now keep the plant in sunlight for 6 hours. Pluck the leaf from the plant. Mark the green areas. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ green areas ಮಾಡ್ರಿ. Test the leaf for the presence of starch. Only the parts which were green previously turns what? Black with iodine, blue color with iodine. This shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Remember photosynthesis ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? We need what? Chlorophyll for photosynthesis. This is an example. Then activity to demonstrate carbon dioxide is essential for photosynthesis. You should take 2 healthy potted plants which are nearly same size. Again 3 days you keep in dark room. Now you should keep what? Potassium hydroxide. So what is the purpose of ಏನು ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹಚ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕವರ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ಸ್. ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಟು ಸೀಲ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಸ್ to the glass plate so that the setup is airtight. Keep the plant in sunlight for 2 hours. 2 ತಾಸು sunlight ದಾಗ ಇಡಿ. Plug the leaf from each plant and check for presence of starch. Leaf plucked from the plant where potassium hydroxide kept do not turn blue color with iodine. This shows that chlorophyll is essential for photosynthesis, and this shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. The chlorophyll alla carbon dioxide. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. Okay, then the activity to demonstrate demonstrate the sunlight is necessary for photosynthesis. Take a potted plant, clip the black paper. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ black paper ಗೆ ಏನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬೇಕು. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck the leaf from the plant and remove black paper. Test the leaf for the presence of starch. Only the part which exposed to sunlight turn blue black with iodine. This shows that sunlight is necessary for photosynthesis. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ chlorophyll, sunlight and carbon dioxide are essential for photosynthesis. Okay, ತಿಳಿತು what are the essential requirements for photosynthesis. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ 3 are important for photosynthesis. Without this photosynthesis cannot happen. Then ಅಮೀಬಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇರೋದ ಒಂದು ಸೆಲ್, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಜೀವನ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಅದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಮೀಬಾ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ನೀರ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏರ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಾಕರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೀರು ತಗೋತೈತಿ. ಅಮೀಬಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓವರ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾವು, ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಫುಡ್. Inside the food vacuole complex substances are broken. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಥ್ರೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ they will diffuse each and every part of that amoeba. The digested food diffused into cytoplasm. The remaining undigested food is removed to the surface of cell and thrown out. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬ್ರೇನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೆಫ್ರಾನ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಅವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ.
Then the human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive gland. The alimentary canal is a long muscular tube extending from mouth to anus. ನಿಮ್ದು ಬಾಯಿಲಿಂದ ಏನಸ್ ತನ ಏನು ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೌತ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೌತಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ್ ಟೀತ್ ಕ್ರಶ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್. Then saliva secreted by the salivary gland helps in softening. So what is the function of saliva in digestion of food ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸಲೈವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ secreted by the salivary gland helps in softening of food. So what is the main function of saliva? It helps in softening of food. Not only that, the saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch into simple sugar. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಸೆಲೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನೈತಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ or esophagus. It was done by rhythmic movement of esophagus. This is called peristaltic movement. Then stomach alli ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, the digestion in the stomach is taken care by gastric gland present in the wall of stomach. You know that we are having three things in stomach. First one is HCl. So stomach alli ಮೂರು ಮಂದಿ ಯಾರು ಅದಾರ ಹೇಳ್ರಿ? Yes dear. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನೈಸೈಮ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ವಿಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನೈಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್. Then the mucus protects the inner lining of the stomach from acid action. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಡಿಬೇಕು, ಸೋ ದಟ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. HCl, ಮ್ಯೂಕಸ್, ಪೆಪ್ಸಿನ್, ಪ್ರತೀಕ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಅರಬ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನಾಳೆ ಓದಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋ ಅದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Remember, herbivores ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, they need a longer small intestine. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ why herbivores need a longer small intestine? I want you to answer why herbivores need a longer small intestine. Okay, so yes dear, why herbivores need a longer small intestine? I am asking a question. Fast ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. Vishu, Queen, tell me dear, why herbivores need a longer small intestine? Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ. To digest cellulose. Kishore has given the right answer. Very good, Kishore. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, see herbivores eating grass. Herbivores ಏನು ತಿಂತಾರೆ? ಬರೀ ಗ್ರಾಸ್ ತಿಂತಾರೆ, because they need a longer small intestine. Our small intestine ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ, because to allow the cellulose to be digested. But meat is easier to digest. Meat and the non-veg. Non-veg is easier to digest. Hence carnivores have shorter small intestine. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನದಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಲಿವರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ನೀವು ಏನೇನು ತಿಂತೀರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಪಾರಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ ಹೆಸರು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕೇಳಿಬೋದು. ಸೊ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣದೈತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಇವ್ರು ಎರಡು ಮಂದಿ
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಇಬ್ರು ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನಜೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದ ಫುಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಯು ನೋ ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ HCl ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HCl ಏನು ಹೇಳಿ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಲಿವರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಲಿವರ್ ಬಂದು ತಡೀರಿ ನಾ ಬಾಯಿಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಾಯಿಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ Pancreas act in the alkaline medium, the food coming from the stomach acid ittu as made alkaline. This is accomplished by bile secretion from liver. Fats are present in intestine in the form of large globules. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. The pancreas secretes, which is the enzyme secreted by pancreas. Remember that the pancreas secretes pancreatic juice which contains an enzyme like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fat. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಅದಾವು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. Then you know that the walls of small intestine are having small hair-like projection. Those we call it as what? Villi. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, the walls of small intestine contain gland which secrete intestinal juice. The enzyme present it finally convert proteins into amino acids, complex carbohydrates into glucose, fats into fatty acids and glycerol. The inner lining of small intestine has small finger-like projections called villi which increases the surface area for absorption. Villi ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಿಲ್ಲಿ ಡೂ? ವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಫುಡ್. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಕುಷನ್ ನೋಡಿರಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವು ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡಾಕ ಹಂಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ what it will absorb? It will absorb what? So you can see that it will absorb the food whatever you eat. The blood vessels, the blood present in that villi will absorb, that increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every part. The unabsorbed food, ಈಗ the unabsorbed food ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ the unabsorbed food is sent into large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste is regulated by anal sphincter. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. then trypsin pancreatic enzyme, then you ಮೂರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. then coming to respiration. respiration ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, that is breathing. respiration means conversion of food into energy. Whatever food you eat, it is converted into energy. We call it as what? Respiration. ನೆನಪಾಯಿತು? ಎಸ್ ಸರ್, ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ ಝೀರೋ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್. Yes, so here respiration is a process in a living organism which involves first ಏನು ಹೇಳ್ರಿ respiration ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಯು ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಏನು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೆಲ್ದಾಗ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೆನ್ anaerobic respiration that takes place in absence of oxygen. Aerobic respiration takes place in mitochondria. Anaerobic respiration takes place in cytoplasm. End products here are carbon dioxide and water. Here end products are alcohol and carbon dioxide.
more amount of energy is released because aerobic ಐತಿ oxygen ಐತಿ ಭಾಳ energy release ಆಗ್ತೈತಿ. Here less amount of energy is released. Here aerobic respiration almost all plants and animals, but anaerobic respiration bacteria and yeast. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಐ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋರಿ, ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಐತಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಮ್ಮ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ plus energy. So what is pyruvate? Pyruvate is a 3 carbon molecule. Again 1 mark question, last year exam alli bandbittide. Which is the next product of glucose? It is pyruvate. It is a 3 carbon molecule. Then either naseeb nodri, either the fate irteti, fate andre naseeb. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತು, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ನೋವಾಗಿ ಚಾಲೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್. ಓಕೆ, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಚಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಟು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಒನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by process called diffusion. The direction of diffusion depends upon environmental condition. At night, ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನೀವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೈತ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇವೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಏನೈತಿ, ನೀವು ಗಿಡದ ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಆ ಗಿಡ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಲದ ಮರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತಾವ, ಆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳ ಹಿಡ್ದ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ ಒಬ್ಬಂದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಏನೈತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಯಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ರಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಆನ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, so terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need to use dissolved oxygen. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇವಿ, ನಮ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನೀರೊಳಗೆ ಅದಿರಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು, ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೀತ್ 1000 times faster than you. Why? Because they take dissolved oxygen. The amount of dissolved oxygen is fairly low compared to amount of oxygen in air. Hence rate of breathing in fishes, especially in aquatic organism, is much faster than that seen in terrestrial organisms. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಸ್. ಈ ನೋಸಿಗೆ 2 ಹೋಲ್ ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. Nostrils are the 2 holes, okay, through which air is taken inside. The air passing through the nostril is filter. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂಗೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೂಗೊಳಗೆ ಹೇರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಅವು ಮೂಗೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಾಡಿ ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವು ಬೈ ಫೈನ್ ಏರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಏರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರೋಟ್. ಇಲ್ಲೇಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೋಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರೋಟಿಂದ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್.
ಅವದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಏರ್ ಪಾಸಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜೋರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಚಾಲು ಅದಾರ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ 10th ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಕುಂತು ಏನು ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಗೋತಾರ್ರಿ, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದೇ ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್, ಏನು ಹೇಳಿ, ದೇ ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಸೊ ಅವು ಯಾರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸುಸೈಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಯಾವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ತೆಳಗೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೇನಲ್ರಿ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, 10th ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಇರ್ತಾವೆ. ಎವ್ರಿ ವರ್ಷ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ತೆಳಗೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಐತಿ, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡು ಹಗಲಿರಡು, ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಐತಿ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು, ನಿಮಗೂ ಐತಿ ನಮಗೂ ಐತಿ. ಬಟ್ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನೈತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಮುಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾಯ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂತೈತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಮೂಗ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಗ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿದಿನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ which finally terminate into balloon-like structures called alveoli. The alveoli provides the surface where the exchange of gases takes place. ಅಂದರೆ ಈ alveoli-ದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇರ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ತಗೋತೈತಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, alveoli ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್, blood vessels. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. Yes dear, so I hope you people are connecting. Yes dear. Then breathing cycle, inspiration ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. Inhalation, breathing in. Inspiration is an active intake of air from atmosphere into lungs. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger. Then similarly expiration ದಾಗ breathing out ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, our diaphragm relaxes and you exhale. So this one I think you can write. See, in humans respiratory pigment is hemoglobin. This is again 1 mark question. ಇದು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ 1 mark objective ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. Which is the respiratory pigment ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, the respiratory pigment is hemoglobin. ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮೋ ಅಲ್ಲ ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. It is hemoglobin. So hemoglobin is a respiratory pigment present in the RBC blood that carries oxygen. So it has high affinity towards the oxygen to different tissues. Hemoglobin has more affinity towards oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water than in oxygen and is hence is mostly transported by plasma. Then coming to beautiful, so ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, it is very easy to give heart to someone but very difficult to study heart. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತ್ರಿ ಈಸಿಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎದಿನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ, ದೇವ್ರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೈವರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಗಿ ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. Why? Because whenever you are studying heart, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, you should remember Lord Ganesha, Lord Shiva ಹೆಸರು ಬರೆದ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾರ್ಟ್ ಕಲಿಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ what you can see here is left side oxygenated, okay, left side oxygenated blood ಹೋಗ್ತೈತಿ, okay, right side deoxygenated blood, okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದು ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾರ್ಡ್, ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸರಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಎದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಿಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ, ತಿಳಿತು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಐತಿ. ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಲಂಗ್ಸ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಸಾರಿ ಥ್ರೂ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಈಗ ವೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇನ್ ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಅದಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೇನ್, VEIN, ವೇನ್, ವೇನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ವೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಐತಿ. ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? What are the meaning of artery? Artery, A for what? Away. So how to remember veins and arteries? Veins are the blood vessels which will carry the blood into the heart. ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರು. ಯಾರು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಅಂತಾರು. ಸೊ ವೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ the arteries will carry the blood away from the heart. Like this you should remember. Okay, I hope you people are connecting. Yes, Brinda, yes dear Lord. Okay, Lord ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. The oxygenated blood from the left through pulmonary veins it will enter into the left atrium, left ventricles, through aorta it will go to all body parts. The deoxygenated blood, now you talk about deoxygenated blood through superior and inferior vena cava, lower and upper vena cava, they go into the right side, right atrium, right ventricles, and through pulmonary artery again they will go for lungs for oxygenation. Like this you should read. I hope you got clarity related to this oxygenated and deoxygenated blood. Ellargu tilakatiti, swag killer, then I can see. Okay, I hope you people are connecting. This is how you should remember. Lording ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್, the right side deoxygenated blood. Veins are the blood vessels which will carry the blood into the heart. Arteries are the blood vessels which will carry the blood away from the heart. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದ ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಚೇಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ? 4 ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಅದಾವು. ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ nated. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, the heart has 4 chamber. Why you are having 4 chamber heart? First one is to prevent oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ಯಾರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಲೌಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಏನೈತಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ humans. Humans are mammals and birds which constantly used to maintain their constant body temperature. Such animals are called warm-blooded animals. Suppose in animals they do not use energy, the body temperature depends upon the temperature. Such animals we call cold-blooded animals. Example, frog aitu, lizard aitu, reptile, snakes. They are having 3-chambered heart. Okay, this ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Then we are having double circulation. Just now I have explained. Same thing you should by heart. From lungs, the ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. Okay, so left side oxygenated. So from lungs oxygenated blood through pulmonary veins. So you can see left atrium, left ventricles, through aorta, all parts of the body. Then the deoxygenated blood
Okay, so from superior and inferior vena cava to the right atrium to right ventricles through pulmonary artery again is good for lungs. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಲಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನದಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೆಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, veins and capillaries. Arteries are the blood vessels which will carry the blood away from the heart. A for arteries, A for away. So since the blood emerges from the heart under high pressure, remember arteries have thick walls. Okay, other walls ಏನirtav ಹೇಳ್ರಿ, thick walls irtavu. Whereas vein alli I and in ಐತಿ. So veins are the blood vessels which will carry the blood into the heart. Okay, they do not need thick walls because ಅಲ್ಲಿ blood ಏನೈತಿ ಪ್ರೆಷರ್ದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Then the arteries divides into many network. That one we call it as capillaries. Okay, ಈಗ ಏನಾರ ನಿಮ್ದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾರ ಏನೈತಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ಏನಾರ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಸರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋ ಅದಾರ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಚಂದ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಲೀಕ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ರಕ್ತ ತಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಲ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. See, leakage in the blood vessel to the loss lead to loss of pressure, which would reduce the efficiency of heart. To avoid this, blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leakages by helping to clot and stop ಮಾಡ್ತೈತಿ the blood at the point of injury. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯಾಕತ್ತೈತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಿಂಫ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲಡ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಐತಿ. ನೀವು ಬರೀ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಹೇಳಿ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ that is colorless blood. It carries digested and absorbed fat. Ishtabariri, it carries what? It is a colorless blood. Lymph is a colorless blood. It carries digested and absorbed fat. Then transportation in plant alli ಏನದಾರ ಹೇಳ್ರಿ, you are having xylem and phloem. So you can see here xylem water conducting tissue, then phloem is a food conducting tissue. So plants have low energy needs and can use relatively slow transportation system compared to animals because plants move agangilla. Their bodies have large proportion of dead cells. Plant transport system comprises of water and food. So water hang ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ through xylem tissue, through suction pressure and through the process called transpiration. Transpiration is the loss of water from the aerial parts of the plant body. Similarly, transpiration ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, transpiration helps in absorption of water upward. ಸೊ ನೀರು ಮ್ಯಾಲೆ ಜಕ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮೋಟ್ರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. It helps in temperature regulation. Transportation of food will happen through what? Phloem tissue. ಈ phloem tissue ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, from what will happen through phloem tissue? From leaf to all parts of the plant body it will be done. And you should know that this phloem is bidirectional. Okay, both upward and downward ಏನೈತಿ food movement ಆಗ್ತೈತಿ, and this will be obtained through osmotic pressure. Then coming to last part of this chapter, that is excretion. Finally we have completed nutrition, respiration and transportation. I hope you people are connecting. If you people are following, I request everyone to kindly put the thumbs up in the comment section so that I can get to know that if people are following. Okay, I will tell importance of synapse here in last slide because this sanadaiti excretion. After excretion I should move on to what? Control and coordination. Then reproduction na ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋ. ದೆನ್ ಹೆರಿಡಿಟಿನು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಐತಿ, ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತು. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ವಿಜಯ್, ದೆನ್ ತಲ್ವಾರ್, ಲೋಕೇಶ್, ಸುನೀತಾ, ಶುಭಾ, yes dear, Vinayak, Pratik, thank you so much. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಾ and happy to see that you people are giving potential response to the classes.
ಓಕೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಯೂರಿನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು 2 ಕಿಡ್ನಿಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿನೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಜೀವನದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಏನೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಅದಾವ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 2 ಚಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳದಾವು. ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದಾವು. ಹಂಗೆ ಏನೈತಿ 2 ಪೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಐತಿ. ಇದು ಯೂರೇತ್ರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂರೇತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡಬಲ್ ಸಿಮ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿರ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಮ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಜಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಏನೈತ್ರಿ? urethra does double purpose. So what is the function of urethra is it is a common passage. Remember, it is common passage for both urine and sperm. Okay, both urine and sperm. This one you should by heart. Okay, ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನಾರ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೂರೇತ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಯೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್? ಯೂರೇತ್ರಾ. ಯೂರೇತ್ರಾಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯೂರೇತ್ರಾಲಿಂದ ಏನೈತಿ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ sperms are having the life giving cells. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂದೇ ಐತಿ, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ಡಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ನೆಫ್ರಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಲೋಮ್ಯುರುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇಂದು ಯೂರಿನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ? ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಅರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಯೂರಿನೇಷನ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 stages of urine. So I'll just tell the heading. One is glomerulus filtration, second one is tubular reabsorption, third one is secretion. These are the 3 steps you should remember when it comes to urine formation. ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಮ್ಯುರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ವಾಟರ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸೀಕ್ರೀಷನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಏನೈತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಯೂರಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಚಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Then finally each ureter drains the urine in urinary bladder. ಟಿಪ್ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ್ತೈತಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಯೂರೆತ್ರಾ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಬಿಸಿಗಾಲದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಥ್ರೂ ಸ್ವೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಅವ್ರ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ? ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೈ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಒಣಗಿ ಏನು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. peeling of fruits. Plants get rid of waste by secreting them in the form of gums and resins. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಭಾಳ ಹಳೆ ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಗಿಡ ಇರ್ತಾವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೈತಿ ಗಮ್ ಗತಿ ರೆಸಿನ್ ಗತಿ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೇಸ್ಟ್. Then the plant also excretes some waste in the soil around them. ಅವ್ರ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes dear, so I hope you people are connecting. Student concentrate on class, okay? Yes dear, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 3 ತಿಂಗಳ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ 1 ತಾಸು ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಬರೀ 3 ಪೇಜ್ ಐತಿ. ಬರೀ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yes, Alan is asking me to change my hair. Okay, definitely dear, not soon, but we'll see. Okay, so focus dear, ellaru focus ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಲಿಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ dear. ಬ್ರೇಕ್, ನಿಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5:43. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ dear. ಸೊ ಈಗ ಜಲ್ದಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಂದಿ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಬ್ರೇನ್ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು. 2 ಜೊತೆಗೆ ಏನೈತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. See, an organism needs control and coordination system to save the body of organism from harmful changes in the environment, to control speed of voluntary and involuntary action, to have capability to think and learn for responding situation. So control and coordination in human is brought by nervous system, brain and spinal cord. Then we are having endocrine system. Nervous system alli yavyava adav heli. So we are having brain and spinal cord. Then we are having receptors. This one you should remember. ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಗಸ್ಟೇಟೆಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ದೆನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಯರಲ್ಲಿ ಫೋನೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅದಾವು. ದೆನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅದಾವು. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ 5 receptors. This all receptors you should know, and you know that the structural and functional unit of the nervous system is called neuron or nerve cell. Again example 2 marks ಗೆ 9th ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಂಟ್ರೈಟ್ ಐತಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಾನ್, ದೆನ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡ್. ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. So synapse ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಂಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಮತ್ತು ಅನದರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. So the pathway of nerve impulse is dendrite, cell body, axon, nerve end, synapse, dendrite of next neuron. Then what is reflex action? Suddenly one ಏನರ hot thing ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರಿ ಕೈ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. That sudden response to external stimulus or danger, we call it as what? Reflex action. Then the pathway through which reflex action takes place is what? It is reflex arc. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ ರೀಸನ್ಲಿಂದ ಹಿಂದ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ತನ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯುವರ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಟಚ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ಲಿಂದ ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Okay, ತಿಳಿತು. So I will tell the pathway. So you just remember here, first ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್,
Yes, so write the pathway of the reflex arc ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಯಾರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ ದ sensory neuron, sensory neuron in the relay neuron. Okay, then from relay neuron ಗೆ ಬಂದೇತಂದ್ರ ಈ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ, ಇವನ್ hand muscles. Okay, that is what you should remember, this pathway. The pathway, yes, you everyone knows what is the pathway here. Skin ಲಿಂದ sensory neuron ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ sensory neuron. From sensory neuron relay neuron. At relay neuron the electrical signal is converted into chemical signal. Then through relay neuron motor, motor neuron ಲಿಂದ effector. Okay, so like this you should remember this one. Then you know all these parts. Okay, you know three main types of responses. One is voluntary response. Voluntary responses are those which are controlled by your will. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ನಡಿತೀರಿ, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. See, I will give one activity. Without thinking you can read this, but without thinking you cannot write. That is what it is, voluntary. Okay, ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಲೈನು ನೀವು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಒನ್ಲಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. So that is voluntary. And involuntary activities is controlled by mid and hind brain, heartbeat, vomiting and respiration. Finally, the reflex action is controlled by spinal cord, withdrawal of hand on touching on the hot object. Nam need adakaitri, you know that to safeguard our body and we need what? Reflex action. Last point is human nervous system. So nervous haakbitri ellaru, yes. ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ದ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಐತಿ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಹಿಂದ್ ಬ್ರೈನ್. ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಹಿಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಿಂದ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, controls voluntary actions, stores information. It is like your mobile phone. ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಏನು ಫೋಟೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ನೀವು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಂಗರ್. Then midbrain, it controls involuntary actions. Then last part is cerebellum, medulla mattu pons. Okay, so cerebellum ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? everyone knows, controls body balance and posture, precision of voluntary action. Medulla controls involuntary actions, blood pressure, vomiting, heartbeat. Pons control voluntary actions, facial expressions ಆಯಿತು, mastication ಆಯಿತು, and helps in regulation of respiration. Then we are having what? Endocrine system. Endocrine system ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. Hormones definition is this: hormones are the chemical messengers secreted in very small amounts by specialized tissues. They act on target tissues based on your age. ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಬ್ರೈನ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಇದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಫಿಸಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಜಿಜಾಂಟಿಸಮ್. Then thyroid gland, it is which hormone is secreted by thyroid gland? It is thyroxine.
And thyroxine is called personality hormone because it regulates carbohydrates, proteins and fat metabolism in your body as to provide the best balance for growth. Then iodine is responsible for synthesis of what? Thyroxine. In case of iodine is deficient in our diet, there is possibility that we may suffer from goiter. One of the symptoms is that disease is a swollen neck we will get. Then what is swollen neck? We call it as goiter. So it is important to have iodized salt in your diet. Then we are having the one more gland on the top of both the kidneys. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪ್ ಅದಾವು. Those cap-like structures present on both the kidneys, we call it as adrenal gland, and the hormone name is what? Adrenaline. This hormone is also called as fight, flight and fright hormone because it is secreted during emergency period. Because it prepares our body for scary situation. ಯಾವರ ಹಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೆದರಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಧೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ adrenal gland. Adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. As a result, the heart beats and rate of breathing will be faster. So whenever you know breathing rate faster ಆಗ್ತೈತಿ, more oxygen is supplied to the muscles. Okay, all these responses together enable our body to be ready to deal with situation. Then pancreas ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, it secretes what? Hormone called insulin, and insulin ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, it is regulate blood sugar level. You should know that this pancreas is both exocrine and endocrine gland, so it is also called as mixed gland. Then if it is not secreted, the person suffers from a disease, we call it as what? Diabetes. Okay, so causing diabetes, to treat increased level of blood sugar, the diabetic patients are given what? Insulin injection ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇವು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 12 to 14 in boys and 10 to 12 in girls, ಅವಾಗ ಇವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12 years ಆಯಿತು ಬಾಯ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಏನೈತ್ರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಹೊಸ ಫೀಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಯು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮೇಲ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 10th ಬಂದಿರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೊ 1.5 centimeter, ಸೊ ಎರಡು ಇರ್ತಾವು. ಇವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡೀಪ್ನಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಡೀಪನ್ ಆಗೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಗಳು ಬರೋದು, ಚೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬು ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಶರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಬರ್ತಾವು. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ is secreted by ovaries and it promotes appearance of female sex characters like enlargement of breast and erection of nipples, growth of body hair, most prominently underarms and pubic hair, widening of hips. Then estrogen promotes production of egg. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಅದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. Then we are having feedback mechanism. The excess or the deficiency of hormone have harmful effects on our body. The timing and amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in the blood rise, they are detected by cells of pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. Then we are having control and coordination in plants.
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. For example, touch me not plant, we call it as nastic movement. Then growth dependent movement, phototropism with the help of sunlight. So example is sunflower. Geotropism, so movement of plant parts in response to gravity. So example is root grows with gravity, shoot grows with against gravity. Then chemotropism, so movement of plant parts in response to chemicals. Example, growth of pollen tube towards ovule. Hydrotropism, movement movement towards water, movement of plant roots. So hydro means water, movement of plant parts in response to water. Example, root grows towards water, it is a positively hydrotropism. Then we are having plant hormones. With this we have come to end now. So ille nodri, so plant hormones adavu. So hormones, plant hormones is also called as phytohormones. They help to coordinate growth, development and response to environment are called plant hormones. Nam kade these three are what? Growth promoters. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ ವಾಟ್? ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಇವು ಮೂರು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಸ್, ಸೈಟೋಕಿನಿನ್ಸ್. Yes, so tell me which are the 3 growth promoters? Auxins, gibberellins, cytokinins. And which is growth inhibitor? Abscisic acid. Which is that? Abscisic acid. See, auxins. What does auxins do? They synthesize at shoot tip, helps to the cells to grow longer, involved in trophic movement. Gibberellins helps in growth of stem. Cytokinase, very important, helps in cell division, present in a greater concentration in fruits and seeds. Then we are having abscisic acid. It inhibits growth, causes wilting of leaves. This question has come many a time. Which of the following causes wilting of leaves? You should know it is abscisic acid. Then which helps in growth of stem? Gibberellins. Which helps in cell division? Very important. Cell division ಯಾರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈಟೋಕಿನನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ವೆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್, ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. When the light is coming from one side of the plant, auxin diffuses towards the shady side of shoot. This concentration of auxin stimulates the growth to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appears to bend towards light. This bend ಈ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಕಮ್ಸ್, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. The one which I am having now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೈ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ವೆನ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿನ ರೌಂಡ್ ಅದು ಏನೈತಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. With this we have finished the short chapter. ಇದರ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Reproduction, everyone are ultra pro. So I will take 10 minutes break. It's already 6:10 I will come. So ಪಟಾಪಟ 10 ನಿಮಿಷದಾಗ ಇದು reproduction ಮತ್ತು ಹೆರಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. With what? 1 mark, 2, 3, 4 mark question. By 7:30 I will finish. Then by 8 I will start with important questions. Okay. So I hope ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. If you are finding this helpful, I request everyone to put the thumbs up in the comment section. ಇಲ್ಲ ಯೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಕಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಓದಾಕತ್ತೀರ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಯಶಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಭಿ ಈಸ್ ದೇರ್, Typhoon, Yukti, very good dear. So somebody is giving me instruction to drink the water. Thank you dear. Yes, very good Harsh.
ದೆನ್ ಪ್ರಿಟಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐತಿ. ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ everybody is most lovely topic it is. Okay, so when I teach this in class, the attendance will be very high. Okay, that is the beauty of this chapter. So I will come in 10 minutes. ಎಲ್ಲರೂ attendance compulsory ಇರಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬರಿ. Till then take care. I will meet very soon. Okay.